The problem is calculate the current density and average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area 1.0 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Given free electron density of copper is 8 into 10 to the power 28 electrons per meter cube. The charge on an electron is E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So problem calculate the current density and average drift speed of a conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area 1.0 into 10 to the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Okay, let's solve this problem. Solution. First we have to write the given values, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. This is the copper wire, right? And it's a cross sectional area. They have given the area of this, right? Cross sectional area is, that is 1 point. Cross sectional area is, that is 1.0 into 10 to the power minus 7 meters square. Okay, and carrying a current of 1.5 ampere, and this carries a current, carries I is equal to 1.5 ampere. And they have given the electron density of copper. That is, electron density is nothing but what? Number of electrons, okay, per unit value. Electron density. Electron density, that is N. So N stands for number of electrons. It means what? If we consider a unit volume in this copper wire, the number of electrons present in that unit volume is 8 into 10 to the power 28 electrons per meter cube. Okay, electrons per meter cube, that is the electron density. Next, a charge on an electron, where E stands for what? Charge on an electron. Charge on an electron, and we know the charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this is the given values, and they asked to find the current density and average drift speed. So current density na ನಾವು J ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, where J stands for what? Current density. Density ಮತ್ತೆ drift velocity, where VD stands for what? Drift velocity or drift speed ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು, drift speed. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಎರಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 1.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we have the expression of the current density, that is J is equal to I divided by A cos theta, right? We know very well that current density is equal to I divided by A ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು, where I stands for current and A stands for area of cross section. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂನಿಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. 1.5 ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ and area of cross section is 1.0 into 10 to the power minus 7. Okay,
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1 ಇಂಟು 10⁻⁻7 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 10⁻⁷. ಈ 10⁻⁷ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ G is equal to 1.5 into 10⁻⁻7 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ 7. The SI unit of this current density is ampere per meter square. ಕರೆಂಟ್ದು ಆಂಪಿಯರ್, ಏರಿಯಾದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ per meter square. This is the value of current density, that is 1.5 into 10⁻+7 ampere per meter square. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಏನು ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಗಿವನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, current electron density, charge on an electron, and area of cross sections. That is, the drift velocity is equal to, or the expression of current in terms of drift velocity, that is I is equal to NEA VD. So this is the electronic form of Ohm's law ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ that is the expression which gives the relation between electric current and drift velocity. With the help of this expression, so easily we can find the value of drift velocity. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ VD is equal to, we can write VD is equal to I divided by NEA ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು substitute the value and calculate. I is equal to 1.5 divided by number density is 8 into 10⁻28. Next charge on an electron is 1.6 into 10⁻⁻19 into the area of cross section is 1.0 into 10⁻⁻7. Okay, right. So ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1.5 divided by 10⁻28, ಈ ಕಡೆ 8 into 1.6 into 1.0 into 10⁻+28. ಸೊ 10⁻⁻19 10⁻⁻7 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 10⁻⁻26. ಸೊ 10⁻⁻26 ಆಯಿತು ಇವೆರಡೂ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 10⁻⁻26 ಪ್ಲಸ್ 28 ಅಂದರೆ 10⁻+2, ರೈಟ್. 10⁻+2 ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ದಿವನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದರೆ 1.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 8 ಇಂಟು 1.6 ಇಂಟು 1. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 12.8 ಇಂಟು 10⁻+2. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1.5 divided by that is 12.8 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 0.1171. 10⁻+2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ 10⁻⁻2. The unit of this drift velocity is meter per second. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ the value is drift velocity ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರೀಬೋದು ನಾವು, that is VD is equal to 0.1171 into 10⁻⁻2 meter per second. This is the value of the drift velocity. This one is the current density and value of drift velocity. This is the solution for the problem. Next problem is the number density of free electrons in a copper conductor is 8.5 into 10⁻28 meter cube per meter cube. Point. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3.0 meter long to its other end? The area of cross section of the wire is 2.0 into 10⁻⁻6 meter square, and it is carrying a current of 3.0 ampere.
The problem is the number density of free electrons in a copper conductor is 8.5 into 10 to the power 28 meter per meter cube. Solution. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. Right. This one is the copper conductor. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು electron density, that is per meter cube, the electron density, that is n, is equal to 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. This is the electron density. Okay. Next, how long does an electron take to drift from one end of the wire? So hagadre the length of the wire they have given, that is equal to 3.0 meter, where L stands for the length of the wire, its end, and the area of cross section of the wire is, the area of cross section, that is A is equal to, area of cross section is 2.00 into 10 to the power minus 6 meter square, and it is carrying a current of 3.0 ampere, and it carries a current of how much? 3.0 ampere. They asked to find us the drift velocity. Drift velocity ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು the second one is, that is the time taken to drift the electrons from one end to the another end. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಡ್ದಿಂದ ಈ ಎಂಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ತಗೋತೈತಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ದಿ another end. This is the problem. Okay. So here the given values are, n is given, a is given, I is given. Okay. Next, we know the value of E, where V stands for what? Charge on an electrons. When we know the values of these things, easily we can calculate the drift velocity. So in the previous problem, we know the formula that gives the relation between electric current I is equal to NEA VD. That this is the formula which gives the relation between electric current and drift velocity. With the help of this equation, so easily we can find the, that is drift velocity. Therefore, the drift velocity VD is equal to, I divided by NAE. Substitute the values. The value of I is 3.0 divided by the N is 8.5 into 10 to the power 28 into the area of cross section is 2.0 into 10 to the power minus 6 into the charge on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, calculate this one, that is 3.0 divided by 8.5 into 2.0 into 1.6 into 10 to the power. So minus 6 minus 19, that is minus 25. Minus 25 plus 28, that is plus 3. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. 3.0 divided by ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 8.5 into 2.0 into 1.6, that is equal to 27.2. You can check it once again. 27. That is 2 into 10 to the power plus 3. So that is equal to 3 divided by 27.2. 3 divided by 27.2. That gives 0.1102 10 to the power plus 3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ 10 to the power minus 3. The SI unit is meter per second. This is the value of what? Drift velocity.
right? It means what? We know the velocity of those drifting electrons from one end to the another end. Now we have the general formula of the velocity, that is velocity is equal to distance divided by time. Distance divided by time, right? So we can apply this equation for this situation. Here the velocity stands for the drift velocity, and distance is nothing but what? That is the path length traveled by the drifting electrons from one end to the another end. From one end to the another end, the electrons has to travel 3.0 meter. That is the length L, distance length, and the time is t. Therefore time is equal to L divided by Vd. We know the length of this conductor is 3 meter, that is 3.0, and we calculated the drift velocity of those free electrons inside that copper conductor, that is 0.1102 into 10 to the power minus 3. So therefore T is equal to, so when we divide that one, we get, that is 3.0 divided by 0.1102, that gives 27.2232 into 10 to the power minus 3. It becomes plus 3. Therefore this is T is equal to 27223 seconds. 332 seconds, ಅಥವಾ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು, 27.22 into 10 to the power plus 3 seconds ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. This is the answer for this problem. The next problem is, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Find the temperature coefficient of silver. Also find its resistance at 0 degree Celsius. The given problem is, we have to find the temperature coefficient of silver. So ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು solution for this one. ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, silver wire, it has a resistance, that is a resistance 2.1 ohm, 2.1 ohm, right? Temperature, so this is R naught, R initial ಅಂತನೂ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. This is the R naught, and the temperature T naught is equal to how much? 27.5 degree Celsius. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? That is T is equal to 100 degree Celsius, and its resistance becomes, that is R is equal to 2.7 ohm. 2.7 ohm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? We have to calculate the temperature coefficient. Temperature coefficient, that is ಅಲ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಪ. When we increase the temperature of the materials, what happens? Its resistance and resistivity will varies, right? So ಅದು ಮೆಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಾಯ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್
depends on the right nature, because temperature it depends on the sun. So, okay, so ಹಾಗಾಗಿ when we increase the temperature of the materials, what happens automatically? Its resistance and resistivity will change. So here they have given the resistance and temperature of that materials. Asked to find the temperature coefficient, that is alpha. We have the expression of the alpha. The temperature coefficient is equal to final resistance minus initial resistance divided by initial resistance into, that is a final temperature minus initial temperature. So this is the formula you have to remember. So here the R stands for what? Final temperature. R naught is the initial temperature. Substitute the values in this expression. That is alpha is equal to the value of R is 2.7 minus R naught value is 2.1. R naught value 2.1 into the value final temperature is 100 minus initial temperature is 27.5. So that is alpha is equal to, right, 2.7 minus 2.1 is nothing but what? 0.6. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 100 minus 27.5 into 2.1 into 2.1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? That is 152.25. So that is equal to 0.6 divided by 152.25. That is equal to 0.0039. 0.00394088. 40088. Its SI is per degree Celsius. This is the value of what? The temperature coefficient of that silver wire, that is equal to 0.00394088 per degree Celsius. This is fixed for this silver wire. This is the first question. The second question ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? And also find its resistance at 0 degree Celsius ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾಗ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 27.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಮಟನ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ತಗೋಬೋದು? ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿದಿಂದ ಎಷ್ಟು? 27.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 2.1 ಓಮ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ 27.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 2.1 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ದಾಗ ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿದಿಂದ ನಾನು 27.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಟ್ಟ ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು, ಅವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2.1 ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ದು ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 0.00394088 ಪರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್. ನಮಗೆ ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟಿ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಆರ್ ನಾಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರೈಟ್, ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೊಕೇಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್. 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ 2.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ the 1 plus alpha value is that is 0.00394088 into T means that is final temperature 27.5 minus T naught andre 0 degree Celsius. So therefore this R naught is equal to 2.1 whole divided by, so andre adu 27.5 minus 0 ಅಂದರೆ 27.5 into alpha value is 0.00394088. ಅದಷ್ಟು ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 0.1083. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿದಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 1, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.1 1.1083. So this is equal to, ಹಾಗಾದರೆ 2.1 divided by 1.1083 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1.89. therefore R naught is equal to 1.8947 ohm. This is the resistance at 0 degree Celsius. That is 1.8947 ohm ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ವೈರ್ ಹತ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1.89 ohm. This is the solution for this problem. The next problem is 100 milligram mass of nichrome metal is drawn in a wire of area of cross section 0.05 millimeter square. Calculate the resistance of the wire. Given density of nichrome 8.4 into 10 to the power 3 kg per meter cube and resistivity of the material has 1.2 into 10 to the power minus 6 ohm meter. This is March 2018 numerical problem. The problem is 100 milligram mass of nichrome metal is drawn into a wire of area of cross section 0.05 millimeter square. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So this is the nichrome. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 milligram ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಂಟು ಎ ವೈರ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ನೈಕ್ರೋಮನ್ನು, ಈ ಮಾಸನ್ನು ವೈರ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈರ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 0.05 millimeter square. ಓಕೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರ್. ವೈರದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ನೈಕ್ರೋಮ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೈಕ್ರೋಮದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾವು ರೋ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 8.4 into 10 to the power 3 kg per meter cube. This is the density and resistivity of the material as
ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅದನ್ನು ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ resistivity. That is equal to, resistivity is to 1.2 into 10 to the power minus 6 ohm meter. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏನಂದರೆ resistivity will not change if the material is same. ಇಲ್ಲಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನೈಕ್ರೋಮನ್ನ ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರದ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೈರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೈಕ್ರೋಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ದ ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿದೆ, ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್, ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಇವನ್ನಷ್ಟು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಮಾಸನ್ನು ನಾನು ಎಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಎಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು 100 ಮಿಲಿ ಅಂದರೆ 10 to the power minus 3 ಗ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೆ ಜಿಗೆ, ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೆ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಟು 10 to the power minus 3 ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ 100 ಇಂಟು 10 to the power minus 3, ರೈಟ್, ಇಂಟು 10 to the power minus 3 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್. ಕಿಲೋ ಅಂದರೆ 10 to the power plus 3, 10 to the power plus 3, 10 to the power minus 3 ಮತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ನಮಗೆ, 10 to the power minus 3 ಗ್ರಾಮೇ ಉಳಿತೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಇದನ್ನೇನು ಬರಿಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ, 10 to the power 100 is nothing but 10 to the power 2. So 10 to the power 2, 10 to the power minus 6, that is equal to 10 to the power minus 4 kg. M is equal to how much, 10 to the power minus 4 kg. ಇದು M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಒಂದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 8.4 into 10 to the power plus 3 kg per meter cube. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ದಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ 1.2 into 10 to the power minus 6 ohm meter. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಏರಿಯಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನು 0.05 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು, 10 to the power minus 3. ದೇಫು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು, 0.05 ಇಂಟು, ರೈಟ್, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 10 to the power minus 3 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 0.05 ಇಂಟು 10 to the power, ರೈಟ್, 0.05 ಇಂಟು 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 3 minus 6 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ನಾನು ಡಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಮಾಸನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ. ಸೊ ವಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟನ್ನು ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಏನು ನಾವು ವೈರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ವೈರ್ದ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್. With the help of these equations we can calculate length of the wire is equal to mass divided by density into area. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದೇ ಎಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ equation 1 becomes the new resistance R is equal to rho as it is, right? 1 by A into L. L value ಏನಿದೆ M divided by D into P. Now substitute the values of resistivity, area, mass, density and that is area of cross section. Okay. So ಇವಷ್ಟು values ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ substitute ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, let us substitute the values. Okay. Resistivity R is equal to, resistivity value is 1.2 into 10 to the power minus 6 into mass. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ 10 to the power minus 4 kg whole divided by area. A into A becomes, that is A square ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. A ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬೋದು, A into D into A. ಸೊ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0.05 into 10 to the power minus 6 into the value of D. D value is 8.4 into 10 to the power 3 into area value is 0.05 into 10 to the power minus 6. Therefore R is equal to 1.2 into 10 to the power minus 6 minus 4 minus 10 divided by, so 0.5 ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, 0.05 into 8.4 into 0.05 into 10 to the power minus 6 minus 6 minus 12 plus 3 minus 12 plus 3 minus 9. Therefore R is equal to 1.2 into 10 to the power, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ this becomes a plus 9, so minus 10 plus 9, ರೈಟ್. ಇದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 8.05 into 8.4 into 0.05, it becomes 0.0, value ಎಷ್ಟಾಯಿತು 0.021 into 10 to the power minus 9. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ R is equal to, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, 1.2 divided by 0.021, that is equal to 57.1428 into 10 to the power, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 9 ಆಗ್ತೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ 9 ಮೈನಸ್ 10 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ R is equal to 10 to the power minus 1 ಅಂದರೆ 5.7142 ohm. This is the resistance, that is 5.7142 ohm. This is the solution of this problem. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ವೈರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೆಥಡ್ದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.